So last time we've talked about mean, how we calculate mean with the usual type of data. Today we're going to be talking about the averages from tables and charts, starting with the frequency tables. شنو هو الفريكونسي تيبل؟ حنوريه لكم كيف شكله. لكن قبل ما تعرفوا شكل بتاع الفريكونسي تيبل لازم تعرفوا شنو استخدامه. It's used to summarize data in a neat format. نستخدمه فيه احنا باش نرتبوا فيه الداتا بتاعتنا، الارقام اللي عندنا، سواء كانت الداتا اللي عندنا هدية، سواء كانت numerical or non-numerical. في هذه الحالة احنا في الاكزامبل هو عندنا numerical اكيد. المايك ان شاء الله on تمام. فقال لك هنا عندنا example number of pets عدد الحيوانات الأليفة number of houses عدد المنازل. الداتا فاليو في هذه الحالة هو number of pets والفريكونسي اللي هو تكرار الشيء هذا هو number of houses. كيف ما فهمني؟ كان عندنا zero pets, no pets at all. In how many houses? In 2 houses. And we have 1 pet in 7 houses, and we have 2 pets in 6 houses, and we have 3 pets in 4 houses, and 4 pets in 1 house. The total frequency here is 20. After you add these up all, you have to find out something called the total frequency. And it's usually given this symbol n, okay, not like number n. So whenever you see n, it means the total number, the total frequency here, okay? So like I said, that's a frequency table. It consists of something called data value. We give it the letter X, and the frequency here, which is we give it the letter F, okay? And the total frequency which we need to calculate, which is given in N, because we need this in mean and also in what? In median, which we're gonna see here in a bit. بيتو frequency table هو كيف نطلع من الافريجز؟ اللي هم الافريجز تاعتي شنو هم؟ والله عندي حاجة اسمها مود، صح ولا لا؟ عندي المين، عندي الميديان، صح ولا لا؟ وعندي الرينج. هم الافريجز بتاعتي هم كيف نقدر نطلعها من هنا من الفريكونسي تيبل؟ حنوريكم كيف. اول حاجه المود. شنو هو المود يا مستر؟ هو المود داتا فاليو. ركز لي فيها نقطه يا. اذا هو داتا فاليو معناها حنشبه على اليسار، حنشبه على اليمين، اكيد حنشبه على اليسار. اذا اجابتي حتكون اللي على اليسار. معناها لما نقول لك انا داتا فاليو معناها انا حنستعين باللي على اليمين. Of course, I'm gonna use this side here, which is on the right, but also I'm gonna use this one here as an answer. So be careful here. So when I say data value, it means my answer is from this section, which is very, very important point here, guys. Of course, we're gonna use this, but the answer is actually from here. It's really important to notice this, guys. Okay. All right. So the mode is the data value with the highest frequency. نشبه highest frequency معناه هنا نتكلم على شنو شباب؟ معناه نتكلم على المود. واصلا most of the number اكيد the most repeated number. فهذه الحالة شنو حيكون بالضبط؟ اللي عنده 7 houses، ال 7 houses اللي فيهم كم pet؟ اللي فيهم 1 pet. So we have 1 pet, okay, per house. In this case 7 houses. So the mode here in this case is 1. معناه لما نقول لك شنو هو المود انت حتقولي mode is equal to 1. الإجابة بتاعي 1. علاش؟ because the frequency here is شنو الاف شنو حتساوي لي؟ حتساوي لي 7. That's why I chose this mode. Okay guys, really important point. باي تمام. فهمنا قصة المود سهلة هلبا. نشبه على رقم في جهة الفريكونسي ونشبه الرقم اللي مقابله. هذا هو المود. سهلة جدا. باي شنو هي الميديان؟ الميديان هي قال لك الداتا فاليو باهي اللي في الميدل. كيف نعرف ان انا وحده فهمها ميدل؟ قصدي شو حندير في هذه الحاله؟ قصدي عندي ارقام مختلفه في كل خانه كفريكونسي، فعندنا فورمولا بنستخدمها وبنحفظها. شنو هي فورمولا بنستخدمها وبنحفظها يا اولاد؟ هي n plus 1 over 2. طيب مين يقول لي n شنو هي؟ برافو عليك، تذكرتها قلتها لكم قبل شويه، هي التوتال فريكونسي. لازم حرف ال n هو شنو حيكون التوتال فريكونسي. فنضطر نجمع الفريكونسيز كلهم مع بعضهم اللي هم في هذه الحاله 20 باش نستخدمها في الفورمولا. في هذه الحاله بنعرف الميديان صح؟ معناها انا حنعرف حاجه واحده بس هي التوتال فريكونسي هي 20. زائد شنو؟ هذه 1 و2 التقسيم شنو؟ 2. هذا ال1 و2 هم زوز
fixed numbers in the formula. اوكي، ولو لاحظتوا ان في TH معناها النتيجة اللي بتطلع لي ما هياش الإجابة، إنما هي الترتيب وين ممكن تكون. فالإجابة زي ما قال لك هنايا، الإجابة حتكون من أما خانة الداتا فاليو، معناها إجابتي حتكون يا إما 0 يا إما 1 يا إما 2 يا إما 3 يا إما 4. المود طلع 1. خلينا نشوف شنو يطلع ميديان. نعوضه. أول حاجة حناخده القيمة n، قلنا 20 زائد جنيه زائد 1 over what over 2. 21 over 2 يا شباب هي 0.5، صح ولا؟ TH وليس الإجابة. هذه ما هياش ميديم، ما فيها بطل بيتلخبطوا ويقول لك لا خلاص وصلت دي معناها هذه الإجابة. لا، هذا الترتيب. TH معناها order، ترتيبها وين بالضبط. هي so it's the 10.5 اللي هي value. فنيجي نشبح وين ممكن نجي 10. هذه طبعا 10 طلعت لي، هذه حتكون الرقم هو 10 10.5. it has to be on the frequency value here. بعدين يقابلها وانا data value زي ما درنا في اللي قبلها. بحي 2 plus 7 9، معناها لو نوقف هنا 9. ما هذه حاجة سموها فيها احنا cumulative frequency. ما نمشي نبدأ من البداية، ناخذ هذه 2 10 ونص مش موجودة في 2، بعدين نجمعها. لازم نجمع، فهمتوا كيف؟ 2 plus 7 هنا 9. حلو كلام. 9 هنا 10 لا 10.5 بس ما وصلتلهاش. ناخذ ال 9 نجمعها مع ال 6 معناها في الثيرد رو. تقدرش تطلع لي، هي تطلع لي 15. واكيد 100% الفاليو 10 والفاليو 11 اللي 10th وال11 value اللي ما بيناتهم ال 10.5 fifth value here. This is where I'm gonna find my value. So my answer here for the median as a cumulative frequency، لازم نجمع هنا النقطة دي مهمة جدا، حتكون 2. إذا الميديان بتاعي هنا يا شباب شنو حيكون الميديان بتاعي؟ الميديان بتاعي حيكون 2. علاش؟ لأن الcumulative frequency كانت في الثيرد رو اللي هو x equals 2، معناها الميديان بتاعي هو x equals 2. نحن قلنا الداتا فاليو x equals 2. إذا هنايا حيكون الميديان فاليو بتاعي 2. علاش؟ لأن الcumulative frequency كان 15 وال15 فيه الفاليو ال11 والفاليو شنو كم؟ والفاليو 10 و11 من بيناتهم 10 ونص، بالتالي إجابتي حتكون 2. ليس 1 وليس 0، لأن هنا لما وصلنا في الواحد كان 9 و2 طبعا بدايتها من 2 يعني، فهذا يسمى فيها احنا cumulative frequency، احنا ناخذها لقدام. هي المين كيف نطلعوه؟ حتى هو الفورمولا نفسها شو قلنا؟ number of the data على total number of data على number of data. ولا هيك كانت المين نفس الشيء هنا يعني. لكن هذه مرة بما انها في frequency في الموضوع، حناخذ الداتا فاليو نضربها في الفريكونسي وبعدين نجمعهم وبعدين نقسمهم على التوتال فريكونسي اللي هو 20 في هذه الحالة. إذا هنا شيء حنديره في هذه النقطة يعني حننزل الفاليو بتاعي هنا بالطريقة هذه. هنا حندير third column بالطريقة هذه. بسم الله لا اله الا رسول الله. حندير هنا الثيرد كولوم بالطريقة هذه يا شباب، وهنا حنسميها هنا total اللي هي حتكون ال x شنو شباب اللي هو data value times it with what guys؟ ال x اللي هو data value اللي هو هذا times it with what؟ with the frequency f. معناها 0 times 0 خلينا 0 times 2 guys 0. 1 times 7 guys very good 7. و 2 times 6 guys very good 12. و 3 times 4 guys very good also 12. And 4 times 1 guys, which is gonna be here in this case 4. So what do we do to these values here, the new values we got here? We need them for what? We need them for the mean, to find out the mean. So what are we going to do? We're gonna add them all, okay? So we're gonna do 0 plus 7 plus 12, 12, 12, which is gonna be at the end, the total data here is going to be 35. So 35 is a the total of what? The data value times the frequency, which is 35 in this case. Okay, guys? Yeah, so that would be it. Okay, guys? All right. Now what I'm gonna do, I'm gonna take my value, which is 35, okay? And we're gonna what, guys? Of course, we're gonna divide it by what, guys? We're gonna divide it by the total frequency here, which is 20. Okay, so after you do this, 35 divided by 20, it's going to be 1.7. But when I say 1.7, what do I mean? 1.7 pets per house. Always remember to write this here, guys, okay? Also here, when we find out the mode is one pet per house. I think I have mentioned this, but I haven't written it. And here also 2 pets per house, and so on. Okay, guys? So that's what we're gonna do when you find the answer.
which is actually convenient here because I have two pets in 6 houses. For each house, I have 2 pets, right? Here also, for each house, I have 0 pets. For here also, I have 1 pet per 7 houses, but each house has 1 pet. You understand the meaning here, right? So it's really important to understand that. So when I write the answer for mode, for median, for mean, because they are given from the data value, I'm going to say pet per house, which is very important here. Okay, guys? So it's going to be 1.75 pets per house as for the mean. All right. Actually, the means do not be the means they don't. Now we can add the mean. They don't have to be whole numbers. No. As for the others, they have to be whole numbers, but for the mean, they don't. I mean, look at the formula and stuff here. Okay, guys. What about the range? How can we find it? Take the largest data value. Of course, we are mentioning the data value here again. Take the largest data value and subtract it by the smallest data value, which is in this case, we have 4, minus 0, because here we have 4 and we have 0. So my answer for the range here is just 4. The question here, can we convert the frequency table into the list of data values? Of course, we can convert this into the list of data values. And how can we do this? Let me erase this part. You know what? I'm just going to make this smaller. Bear with me, guys. Okay. All right. So now, what we got? Can we convert this into a set of data? Of course we can, right? Of course we can convert this into a set of data. Here, since the 0 is repeated in 2 houses, so I'm gonna write 0, 0. So now 0, 0. So we have 2 houses, 1 and 2 houses. Okay, but that's the list of the pets recorded. How many pets we have? We have 0 pets. Okay, another pet here, which is 1. But I'm going to repeat the 1 how many times? 7 times, because we have 7 houses. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we have 7 ones. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Okay, guys. And the 2, how many times it's repeated? 6 times repeated. 1, 2, 3, 4, 5, 6. What about 3? It's 4 times repeated. So 1, 2, 3, and 4. Or about the 4? It's 1 time repeated, so it's just 4. Now I can work out the mean, I can work out the median, I can work out the mode from these, right? And the mode here, if you look at it, it's gonna be obviously 1, because it's the most repeated one, right? So the mode is 1. Okay. And if you do the method where you cross off the sides, the median, it's going to be 2. I can work it out. And if you add them all together and divide them by their values, it's going to be the same thing. Okay? And we can do this here to confirm, which is, let me see my calculator. Okay, thank you. I'm not gonna go pro, obviously. So what we're gonna do here, we're gonna do our fraction bar on the calculator, which is something like this here. Okay, we're gonna write the values, obviously the total number. So it's a different method. We did the method with the table. Now we're gonna do it with the numbers, just the numbers we got. 0 plus 0. So the total number of the total data. The total data, yeah, add them up, divided by the number of the data. So it's going to be here, guys, it's going to be 0 plus 0 plus 1 plus 1, 3, 4, 5, 6, and 7, right? Right. And we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. All right. And we have, how many 3s? We have 4 3s, I believe, right? 4 3s, I believe, right? Yeah, we have 4 3s. So it's going to be 1, 2, 3, 4. And how many 4s do we have? We have just 1 4.
Okay, down place here, we're gonna write the total or number of the data, how many data we have, not just total, sorry, the number of the data we have, which is 20, right? 20, we got 20 houses, right? So divide by 20, which is going to be, as you can see, 1.75. We did different method with the frequency table, but to make sure, if you are not you don't have convenience with the mentioned method that I gave you for the tables, you can rewrite them, convert them into list of data, and then you find out mean, the mode, and everything, as you can see. And here also, you can find the range by taking just the highest value minus the smallest value. And thank you very much for being patient. I hope you the best of luck in your exams.